NBA 2K25 para jogar o quê? Para fazer o quê, gente? O que vocês acham que a gente vai fazer? Exatamente, jogar com esse homem aqui, ó. Eu nem vou mudar, nem vou tirar o nome dele. Liverson, entendeu? É ele, o homem, uma máquina. Liverson Tigre. Pra quem não entendeu, quem é esse cara? Quem tá chegando de paraquedas no canal pela primeira vez, bem-vindos. Bem, Liverson é o nosso personagem da nossa nova série aqui do canal e também das nossas lives. E eu dei uma jogadinha, deixa eu botar até no super. Yes. Eu joguei algumas partidas porque eu tava testando algo, nosso querido Liverson, que eu não pude testar em live. Pra quem não sabe, eu joguei essas duas partidas, tanto do Charlotte Hornets quanto do Memphis Grizzlies. Aí depois eu joguei Spurs, joguei essa aqui contra o Spurs de novo, joguei contra o Dallas, o Golden State, o New York Knicks, o Spurs de novo e o Knicks ontem de noite. Todos isso aqui foi ontem de noite, testando algumas configurações de arremesso, porque quem assistiu a live viu o quão ruim eu tava. E de meio tempo eu acabei gastando nossos 35 mil VCs com o nosso bonequinho. Se a build... Por quê? Por que eu tô gastando nele? Porque a gente tem uma build que talvez seja horrível, porque ela não tem steal. O que é steal? Quem tá caindo de paraquedas é nada mais nada menos que desarme. Então, para um jogo como o NBA, que todo mundo ataca, todo mundo defende, meu boneco é horrível. Ele não tem block, ele não tem offensive rebound, ele não tem defensive rebound, ele tem só perímetro e defensa, que só tá aqui porque se eu tirasse porventura desses negócios aqui, eu não ia ter. A gente tem um boneco que tem uma velocidade e que tem uma aceleração também muito boa. A força é uma vergonha, né? Mas a gente já tá no máximo. A nossa estamina, eu garanti que se estivesse no máximo, isso é bom. E o nosso vertical é importante, porque o vertical é pra gente poder fazer essas maravilhas aqui, né? Dunk, Staying Dunk era interessante. Post Control era pra ter upado, mas não upei. Close Shots, eu não upei tanto. Driving Layup é bom, já tá da hora, já tem 75, já dá pra fazer uns layup na partida. 83 de Driving Dunk, já dá pra brincar, entendeu? A build aqui que a gente tá, dá pra fazer um estrago legal, entendeu? Dá pra brincar, 90 de 3 points, 90 de 2 de free throw e 90 de mid range já dá. E ball handle, o que é ball handle? Seria o controle de bola. Aqui o pass accuracy seria a questão do passe, né? Isso seria o acerto do passe, seria o passe do jogador. Traduzindo, speed white ball já tá falando, né? Velocidade com a bola, o que é absurdo. Ela é fraca, né? Pra dizer que eu não botei tanto. É a primeira build desse jogo, tá? Lembrando que na sua live de ontem eu comprei um NBA ontem, então eu tô jogando aqui quase às cegas. Eu já joguei alguns NBAs no passado, 22 ou 24. Fui campeão no 24, mas é uma carreira mais casual. Então minhas builds sempre foram focadas em dunk, entendeu? Mas dessa vez eu tô querendo ir pra ser um arremessador, né? E principalmente o cara de 3 pontos. Ser um Stephen Curry, futuro Stephen Curry. Badges. Aí você deve estar perguntando, cadê as badges TigreNoControle? Não tem, eu não peguei nenhuma, com exceção da Dimmer, que seria essa aqui que dá uma porcentagem de chute, de arremessos e também de passe também, tá? Eu só tenho ela é muito boa. Eu lembro que Hyperdrive, a galera na época que eu jogava, todo mundo jogava com ele. Handles off days também. Killer combos. Aí tem algumas coisas que eu vou estudar depois, tá? Pra trazer pra vocês. Ankle breaker, break starter. Tem algumas coisas que eu não entendo, sabe? Aqui, como eu era dunk, eu sei uns que são roubadíssimas, né? Fast twitch, sinistro. Aqui, drop stepper também é bom. Dream shake, aero wizard é novo, né? Não tinha muito na minha época. O matcher, o post spin technically, o acrobat que eu jogava na época, Giant Slayer também era brabo, pro touch. Esse aqui é o mais brabo de todos, né? Posterize Slittery, que eu tinha também pra caramba, Infinite Finisher e Limit Takeoff. Esses aqui eram os mais antigos da época que eu jogava. Só que eu fui jogar e é o seguinte, eu joguei o 24 e já veio no 24 tinha isso aqui, né, de badges. Como eu não entendo tanto, né, dessas novas badges,
porque faz muito tempo que eu vivia pesquisando sobre NBA, sabe? Eu vou trazer pra vocês a série, mas eu tenho estudado, tá, galera? Parece que não, mas eu tô trazendo, tô dando uma estudada, tô dando aquela pesquisada, mas na época que eu vivia jogando parque, eu já sabia, entendeu? Por isso que eu tô falando pra vocês. Como minha versão, ela é mais, ela é de tournament, né, de torneio, ela vem alguns bônus no meu boneco, né? E cada partida que eu jogo tá sendo gasto, infelizmente, e eu tô jogando horrivelmente, então eu tô jogando fora esses combos maravilhosos. Bem, para quem não sabe também, nesse jogo maravilhoso temos o nosso querido endorsement, ou nosso patrocínio, entendeu? E a gente não tem nenhum contrato de patrocínio, e se a gente tiver ganhar mais 10 mil fãs, nós vamos fechar um contrato com a American Express. Aí a galera, a gente tá em vendas de camisas, nós estamos 290 a posição da gente, o marketing da gente é C. Pro jogo que eu tô jogando, meu marketing era pra CF, tá? Aí os times que estão interessados em mim, eu posso trocar. Não tá no momento de trocar de time, mas eu quero muito trocar, sair do Houston Rockets, porque o time é horrível. Eu já estou ruim e o time é pior ainda. A gente não ganhou nenhuma, pra vocês terem noção. Aí aqui tá o meninão. O meninão tá aqui, ó. Vamos dar. Ele tá aqui, ó. O nosso queridíssimo Liverson Tigre, mais conhecido como Thunder, que em inglês não é o Oklahoma City Thunder, tá? Em inglês Thunder é trovão, entendeu? Ou Lightning, né? Então faz, depende da tradução, porque tem raio, trovão, enfim. Aí a gente não tem nada. Animation, pronto, agora a gente vai chegar na boa. Ah, mas TigreNoControle, eu quero ver gameplay, você tá enrolando demais. Calma, pequeno gafanhoto, calma, pequeno tigre. Eu preciso mostrar a vocês como é que funciona o jogo. Ó, tem aqui as intros de parque, eu não vou comprar, a gente tem pouco dinheiro, vocês viram que eu torrei a grana. Aí aqui a galera mexe nisso aqui pra caramba, a galera gosta de mexer nisso aqui, que isso aqui é o nosso querido arremesso. Pronto, isso aqui que é importante, isso aqui que é importante. Posso botar fogo, posso botar o barulho de... esse barulho. Negócio do dinheiro. Aí tem... só tem esse... Perfeito. Aí aqui tem... eu não gostei da setinha. A setinha até que vai, mas eu preferia muito antigamente algumas coisas. Eu não tenho nenhuma animação, tá? Tem NBA intro. Minha NBA intro é essa aqui, tá? A gente tem NBA algumas coisas, né? Que é de graça, que eu vou pegar, inclusive. Tudo que é de graça eu vou pegar, né? Opa! Acabei de ver, tem uma Grace of One. Animações que são muito, mas muito roubadas, tá? A layup, que seria, né? Nossa, sinistro isso aqui, tá? Aí a gente tem o estilo de dunk, a gente tem o do Giannis, Devin Booker, Kobe Bryant, Vince Carter, o Dawkins, DeMar DeRozan, Luka Doncic, Anthony Edwards, que meu boneco seria quase um Anthony Edwards, né? A gente tem o Manu Ginobili, Aaron Gordon, Draymond Green, James Harden, Dwight Howard, LeBron James, né? E o nosso querido Michael Jordan, Zach LaVine, enfim, tem muitas. Se eu for falar aqui, cada um, a gente não vai terminar hoje essa live. Ó, esse aqui é dessa temporada, inclusive. Esse aqui é de parque. Aí tem uns NBA, tem umas coisas muito massa. Aqui é de parque. A gente não tá jogando parque, então pouco importa. Emote. Aí como eu falei, jump shots. Ó, o Jabara aqui, ó, monstro demais, tá? Inclusive só tem a altura, né? Requisito pra ter esse aqui. Tem alguns que é animação, só vou pegar com... Por isso que eu tô dizendo, atributo. E tem animação... Opa! Ó, Carter Williams. Tem também do Campazzo. Tem animação. Aí vocês vão perguntar pra mim, nossa, muda alguma coisa? Deve mudar. Eu joguei no NBA 2K22, eu tinha umas animação do Jordan. É da hora.
talvez não mude muita coisa, mas tipo, em termos de estética, em termos de fazer uma jogada bonita, às vezes, uma animação, cara, eu fazia, dancava como Michael Jordan, pô. E o nome do meu boneco era Michael Jordan Jr., então, Tigers é aquela coisa. É da hora pra caramba. Ó, todos que são de graça eu tô pegando, porque de graça. E tem alguns que são rápidos, então eu vou pegar, eu acho que tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma de graça. Opa, aqui ó. Traveling Queen. Jaden Springer. Dennis Smith Jr. Russell Westbrook, ó. Cara monstro. J. West, grande J. West, velho. Cinema Blakes, Wesley. É, tá bom. Tem Dribble Pulmon, aí tem esse aqui, esse aqui. Epa, Luka Doncic. Zach Lavine. Chris Paul. Jason Williams, Trae Young, caraca, Trae Young, velho. Hope, Jumpers. Ó, do Seth Curry. E do Stephen. Ah, velho, eu vou parar aqui, velho. Eu vou pegar do Stephen. Jogar com a dele, estilo de jogo dele. Tem o Allen Iverson, mas eu vou botar. A gente vai ser um cara que vai competir. Na verdade, o Liverson. Ele é muito chegado, muito fã também do Stefan, tá? Isso vai influenciar muito. Ah, mano. Eu acho que eu vou parar por aqui. Post, Kobe Bryant. Ó, o Karim, velho. Vamos pegar tudo aqui. Pegamos tudo, beleza. A gente vai pegar de jump shot. Nós vai pegar... deixa eu ver o melhorzinho. Ó, o Jaden Springer aparentemente é o melhorzinho. Realmente, o Jaden Springer é o melhorzinho. Free throw eu não peguei nenhum. De drible a gente tem o Stephen Curry. Eu vou pegar o dele. Como aqui não influencia tanto, o Stephen Curry é mais baixo que a gente, eu vou pegar o do Stephen Curry, tá? Jumpers, eu não tenho hop band jumpers aqui importante. A gente vai pegar o do Curry também. Post fades, a gente vai pegar o do Jordan. Post rooks, a gente vai pegar o do Jabbar, do Karim. Ó. Que o Giannis é grandão, pô. O Embiid. E o Vucevic. Não, eu prefiro o do Jabbar. Vou botar o Kobe também. Post roop shots. Layup. Dunks. A gente tem o Chu. O Onyx seria com a mão só. Vamos botar o Chu, velho. O Chu é da hora. O layup não tem. Parque layup com tact dunks não tem. Beleza. O Curry eu já peguei. O que tá faltando aqui? Aqui que eu peguei 1 bilhão de pessoas. Aqui também eu peguei 1 bilhão de pessoas. Dribble style, pronto. A gente já escolheu nossas animation, né? Essas animation do nosso querido boneco, do nosso querido Liverson, né? Meninão. É o seguinte, até agora nessa série, talvez isso esteja influenciando. A gente não treinou com o nosso time, então vamos embora. Nem no off, nem online, na live, eu estive jogando e treinando com o nosso queridíssimo Rockets. Então talvez isso influencie em muita coisa, tá?
Até porque os treinos, Tigres, eles upam o nosso jogador também, assim como as partidas. E além disso, a gente pode talvez, eu não lembro se isso acontece hoje em dia, mas a gente pode também pegar mais... Chegamos. Opa, welcome to the Team Truck Facility. Obrigado, jogo. Obrigado, games. Ó, dá um zoomzinho aqui, jogo. Não tem como dar zoom, não? Eu não tô dando zoom, não. Ó, aqui eu peço a bola. Ó, beleza. Esse aqui é o nosso... Esse aqui é o nosso treino. Aqui que nós treinamos, nosso facility, como eu falo em inglês. Nossa estrutura de treino, nosso CT, como a gente chama aqui no Brasil, ó. Os grandes executivos do time. Aqui tem a questão, né? Entrevista. Tem uma galera do time importante aqui. Eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas tudo bem. A gente pode sair por aqui? Não. Ó, beleza, vamos treinar. Aí eu posso... Ó, nosso treinador vai chamar.
better than that. I got him! I got him! Hey, I got ball! Again. Let's set it up! Yes, sir. Great practice today. Now get out there and put up some more shots. Esse aí foi o nosso treino. A gente pode fazer treinos personalizados para o nosso meninão, né? A gente tem os arremessos, o playmaking. A gente já tá com o máximo porque nossa defesa é uma porcaria. Mas a gente tem uma bad aqui de playmaking. Vamos tentar de shots. Eu vou pegar uma difícil. 3 pontos. Vamos treinar 3 pontos no meninão. I see you want to work on your three-point shooting. Let's get set up. Get your mind right.
Let's get everyone over here and get started. Here's what we're gonna do. Focus! Focus! Ball coming! Ball coming! Let's ball. Who got ball? Way to hit that! You got it. Come on. We've been ready. We're waiting your team. Your confidence is gone now. Let's get to work. Here's what we're gonna do. Come on, come on. Let's go. We ready. Man, I can't even watch this. Let's get to work. Here's what we're gonna do. You got it. You got it. Come on, man.
your head in the game. We ready, let's go. One more. I made it quiet. É. Vamos aproveitar e dar uma treinada na Academy. Ó como vem o meninão. Vem já com a roupa de treino, fi. Enquanto a galera tá ali, vamos treinar. Aí, veio aí, botou já a roupa casual. Vamos embora treinar. Vamos lá. Ué, apertei os botões que era pra apertar, o cara não sabe treinar, velho. Vertical foi horrível. Por isso que tem uns treinos, galera, que não é bom fazer. Por causa disso.
Salve. Boa tarde, todo mundo tá entrando aqui. Esse aqui é o nosso apartamento. Olha que coisa linda. É isso, Tiger, treinando aqui. Lembrando que tudo que tá passando aqui na live, tudo não, mas algumas coisas vão pro vídeo, tá? Lembrando que essa série aqui vai ser uma série de vídeos do canal. Nova série, tá? A história de Liverson. E a gente pode depois, se a história de Liverson aí que vocês curtirem, a gente pode fazer uma modo carreira de manager também. E quem sabe a gente pode ir para um modo carreira também de outro player, com uma outra história, de outra posição. Claro, vai ser brasileiro do mesmo jeito, mas outra posição, né? A gente tá jogando de armador, ala armador, né? SG. Pode jogar de small forward, pode jogar de PG. Ou de center também, que é o armador do time. Vai depender também do que vocês falarem aqui, né? A gente pode, eu monto outra build, dou uma pesquisada melhor. Essa será a nossa primeira build e nossa primeira série nesse joguinho. A gente pode trazer também alguns mods, né? Quando eu digo mods, é que a comunidade tem umas ligas personalizadas que dá pra colocar alguns times, Real Madrid, essas coisas. Então dá pra gente ser técnico, né, desses times aí. Quem sabe tentar fazer acontecer. Eu tô treinando bastante arremesso, pra quem tá desde o início da live, notou isso. Por quê? Peguei algumas animações, né, do jogador que é gratuita, do próprio NBA. Ué. E aí eu tô treinando bastante. A gente tá jogando no Superstar, tá? Não no Hall da Fame. O Hall da Fame não dá pra jogar não. No Hall não dá pra jogar não. Ninguém dá pra... Nenhum player. Só Pro consegue jogar no Hoff. Ou quando eu tiver 90 e poucos de overall. Aí dá pra jogar no Hoff, que aí eu vou estar upado. Mas enquanto não, treino arremesso pra caramba. Porque na partida a gente erra pra caramba. Entendeu? Primeiro treino do time. Claro, o jogador tá já... O Liverson já tá se entrosando com a equipe, entendeu? Jogando nada. Tem dois tipos de arremesso, né? No segundo analógico e tem no primeiro. Enfim, no quadrado. Vamos embora. Ó, nossos headphones, ó. Mas não tem music, porque as músicas dão copyrights. Vamos ver o que esse menino gosta. Grandes jogadores aqui, ó. Olha, o cara gosta do LeBron. Rapaz, um menino é fã do Lakers. Eu tô vendo aqui, depois anotar que ele é fã do Lakers, viu? O cara jogando no Rockets. Enfim, né? Vamos lá. A gente tá aqui, nossos status está muito ruim. Até agora nós tivemos... A gente teve um rebote, vários turnover, tá dizendo vários. No último jogo, vamos dizer na temporada. A gente tem 5 steals, ou seja, 5 roubos, 5 desarmes, 7 rebotes, 18 assistências, isso é bom. A gente teve 15 pontos, que é uma vergonha, tá? E é isso. E na carreira nós temos 18 pontos, 18 assistências, 5 desarmes, 7 rebounds, né? 7 rebotes, 4 assistências, né? Ele tá dizendo, né, no melhor jogo, um steal, né? No caso, foi o melhor jogo. A gente tá fazendo 6.8 pontos por game, né? Nos primeiros jogos a gente tava fazendo só 1 ponto, né? A gente pode avançar para jogos key games, ou seja, jogos chaves do time, que dão mais dinheiro, mais tudo. Mas a gente vai
para perder de jogar contra alguns times, né? Mas a gente vai jogar contra o Washington. Vamos jogar contra o Washington Wizards aí, antes de a gente pegar o jogo UK Games, né? Se você está entrando aqui no canal Canal de Paraquedas, sejam muito bem-vindos ao canal TigreNoControle. Eu tô fazendo essa nova série pra gente começar, né? Esse ano aí, fazendo uma série diferenciada pra vocês. Se der certo, eu posso trazer mais outras. E aí vai ser critério de vocês. Here's where things get fun. Looking to hype things up with a dance? There are plenty to choose from. Simbora. And new animations are... And a glimpse inside the locker room. Players' final few moments to prepare for the game and the task ahead. Welcome, basketball fans, to a very special Veterans Day. So a look at the starters for the Wizards. They've got Jordan Poole. He's out there with Koulibaly. Chris Middleton is out there with Saw. And it's Champagnie in at the power forward. And for the Rockets, running the wings, they'll go with Green and Brooks. Thompson is out there with Alperen Şengün. And it's Thunder in at point guard. And with a few games in the books, Greg, what's the key for coaches during this part of the season? And Kevin, if I were a head coach, I'd be trying to nail down my best 5. NBA games are mostly decided in that final 3 or 4 minutes. So I want to know who I can trust when it matters most. Here's Champagnie. And it's blocked by Şengün. Now, here's Green. He's defended by Koulibaly. Şengün inside. Competitive, selfless, and a high basketball IQ. Şengün with the traits every coach loves. It's his first trip to the line. The first one falls. Şengün. 2 shots. Şengün hits them both. Middleton with it. The scoring numbers have been solid for him. He's averaging just under 14 points a game. Pass to Poole. Now Sar. And that one good. And if you're the guy who has to guard him, it is never going to be an easy night for you. We know, Doris, at one point, the Wizards had one of the most unique pairings in NBA history. Think back to 1987, 1988, the year you're talking about, when the 5'3" Muggsy Bogues was a teammate of Manute Bol, who stood 7'7" tall. At the time, they were the tallest and shortest players in NBA history, with 28 inches between them. Incredible. Here's Sar. The Rockets pull it in. This game coming after a loss against the Pistons. Yeah, I mean, hard time shooting the rock in that one. But they also didn't give themselves the best looks. I think even when you get quality looks, there was an inability to stay consistent. It is hard to win on a cold shooting night in today's NBA. The scoring is just too good. Now, here's Thompson. Chris Middleton unable to get his last shot to go. To the inside. Thunder. Here's Şengün. And Şengün throws it down. Not giving up on the play. Şengün locked in. And the foul called on Thunder. That is his first foul of the game. Wizards have gone just 1 of 4 to get this game started. Let's check in with our reporter, David Aldridge. Good evening, Kevin. I was able to talk with the Rockets head coach. We got to talking about Jordan Poole and how you deal with a player like him. Coach smiled and said, we want to be as disruptive for him as possible. Anything we can do to prevent him from getting into a rhythm, we'll do it. Keeping Poole off balance is the plan here. Guys? Thank you, David. Houston moving it around. Brooks against Middleton. Brooks, the pass to Thunder. 6 on the shot clock. Count it. Good. And after
missing 4 straight. He finally gets one to go. So timeout called here, the first for the Wizards. Last game matched up with the Magic. A tough loss there. And defensively in that one, they needed to come up with big stops to quiet that crowd. And that's obviously easier said than done. I'll tell you this, it looked like they wanted... to get out of town as quickly as possible. The problem is their defense went with them. Tari Eason's checked in for Houston. Corey Kispert's checked in for Washington. Malcolm Brogdon comes in for Poole. Good on the shot. Rockets leading by 4. And DB, the measurables jump off the page for Koulibaly. 6'8" with a 7'2" arm span. Kev, that's the kind of length that would allow somebody to be a menace defensively. Let's remember, he was the 7th pick back in 2023. The Wizards clearly very high on this young guy's potential. And so it's Houston with it, following the bucket by the Wizards. They get a hand on it. Here's Thunder. Count that one. And here. In the first quarter with a little over 3.5 minutes played. Thompson against Brogdon. Thompson with the rebound. He operates well in traffic, but still, that's just a tough play to finish. And stolen by Song. Here's Middleton. And he gets the whistle. 2 free throws coming up. That's on Jalen Green. Solid. Substitution on the court. Here's Smart. He can't get it to go.
And so Green will bring it up for Houston. They lead by 6, their biggest margin. They host the Clippers after this game, and that will be the middle game of this 3-game homestand. We've got Green. Tari Easton is out there with Thompson. Then it's Alperen Şengün. And it's Thunder in at the point. It's the 5 for Houston right now. Shot clock at 2. Houston with a new 14. Here's Şengün. Can't cash in from close range. Well, this is the kind of shot we've come to expect him to make. He's got to be upset with that one. Here's Sarr, and Sarr throws it down. Physical defense, but the strength training already kicking in for Sarr. Thompson passes to Thunder. Down low. Knocked away. And stolen by Sarr. Kispert wide open. He fires. Cans it from downtown. Not a standout part of Sarr's game, but good work recognizing that opening in the defense and making the right read. Smart with the steal. And here we go. Washington fast break. And he's going up for the alley-oop. No good that time. I wonder what the score would be if they weren't controlling the backboard. The offensive rebound. Şengün. And Şengün throws it down. Even without the explosive athleticism, Şengün still able to play above the rim. Pass to Champagny. Second quarter of play with around 2 minutes gone so far. And stolen by Thompson. And they're moving it up. 13 feet away. And it's Thunder missing. I'll tell you, his shot is just lost right now. There's just no consistency. Amazing that they're still up in this basketball game. Poole, the pass to Sarr. Back to Poole. Banked in off the glass. This guy, not just a jump shooter. Jordan Poole, more than capable of finishing inside. He's got some creativity. And Sarr pulls it down. Boy, the wheels have definitely fallen off in this quarter. He cannot buy one. Unloads from 13. That's a miss. He's made one and missed one. Thompson outside. Knocks it loose. 2 minutes remaining. Here's Şengün. And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. Highly skilled and intuitive. So it's tied as we head to... That's the end of the first half. On the score, your Rockets 42, the Wizards 42. And we've got second half action for you. Thus far, a pretty evenly contested game. Alperen Şengün has been sensational. You just love the patience in that first half. Waited until he got the look he wanted. You know, as a coach, you can preach good shot selection, but it's up to the players to execute, and this guy has done just that. Here's who Brian Keefe is starting the second half with. We've got Chris Middleton. Coulibaly is out there with Jordan Poole. Then it's Sarr, and it's Champagny in at the power forward. For years, it seemed like the league was going to go smaller. But lately, Greg, it seems like size is back in fashion. Yeah, I mean, look at the MVP award, right? Centers and Jokic and Embiid winning it recently. Even Giannis, I wouldn't consider him small. And just overall around the NBA, it feels like bigger teams are having more success. And there's the pass to Poole. And a miss there on the triple. Rockets have gone 1 of 3 since starting the second half. And it's Thunder missing. All right, time now to pick it up. You're 1 for 4, and you certainly don't want to give your opponent momentum. Houston's gone 7-15 from three-point range tonight. They're not afraid of that shot. And you like to see this from Brooks, right? No need to fall in love with the jump shot. Give the defense different looks. Now, here's Poole. He's guarded closely. Rockets have gone 2 of 5 shooting here in the third quarter. Brooks. The rebound by Middleton. Oh, that's terrific defense there. That's how you protect the rim. Poole against Green.
Poole, no good. Well, this has not been a quarter to remember for this guy. He looks completely flustered. And it's Thunder missing. Washington's gotten blank from three-point land so far in the third. Still 0 for 3. Ball's knocked loose. Green inside. He's defended by Koulibaly. And he has definitely been struggling in this quarter. And you know what? They keep calling his number, and they're simply trying to get him out of this funk. And so it's Thompson with it. He'll bring it up for Houston. They've only allowed 2 points so far here in the second half. He is just not taking smart shots out there, a pattern he has fallen into tonight. And Poole gets it to go. Just 1 for 5 this quarter. You know he wants to help his team, but not sure if shooting is the way to do it. Looking back at the 2019 draft, Jordan Poole was picked number 28. And Doris, he's already experienced the highs and lows of the NBA. Well, Kev, let's remember that was a stacked draft class, and I think what you've seen from Jordan Poole is this incredible ability to hunt shots, to be willing to be a focal point on the offensive end. Let's remember, he's won a championship in his career, and that's something you can never take away. Here's Thunder. Washington with the rebound. Middleton's got 4 rebounds in this game. Şengün with the bucket. Şengün's got 11 points. A guy who is ready to fight for it. Şengün using that strength to get that one to go. And the foul called on Thunder. That's foul number. Now Middleton, and the foul called on Thunder. That's his 3rd foul of the game. 3rd personal foul. 1st team foul. Running the wings, they'll go with Green and Brooks. Alperen Şengün out there with Amen Thompson. And it's Thunder in at the 1. That's the 5 for Houston right now. And you can see how much Green's worked on his defense. He's become a tough one-on-one matchup. And with the offense getting right to the rim, at least they save the layup. Let's take a moment here to get your guys' take on scoring so far for the Rockets. Guys, they've done everything they can in this one to just dominate that backboard offensively and keeping control of the ball and then converting. They've also been scoring on the break with how difficult it is to get buckets in the half court. Anytime you can push the ball in transition for easy ones, that's big time. I'll tell you, despite his struggles at the offensive end, this team still finds themselves in control of the ball game. It's stolen. Here's Sarr, and he drops in the layup off the glass. And the Wizards lead by 1. Letting the big man Sarr go to work inside. I like seeing him being aggressive down low. Clearly a foul. 3rd personal foul. 1st team foul. That free throw, no good. At the line for your Rockets, Alfred. And he's good on the 2nd. That will sting a little bit, failing to get the lead when the opportunity was there, but he does tie it up. Middleton, the pass to Poole. Over Thompson. Offensive rebound. Sarr. And an out-of-this-world reverse jam. Woo. And talk about putting some extra on it. That dunk was way over the top. Close game or not, he's going to finish firm when he gets the space. And let's get your take, guys, on the scoring breakdown for the Wizards. I'm in love with how they're moving the basketball all game long, and also their ability to move without the ball. That style just makes it so difficult to defend. I think the other thing we're seeing tonight is the floor spacing of this team. Boy, they are shooting the cover off the basketball all game. He had played mistake-free basketball until that one, his 1st turnover of the night. A little over a minute and a half of the 4th quarter gone now. Thompson passes to Thunder. And it's blocked. Sharp defensive instincts from the rookie. Sarr using those long arms to knock that one away. Boy, that's the last thing they needed. This game too close to be making those kinds of errors. Stolen. Oh, and a fast break for the Rockets.
Here's Green. Got it. Good job in the low post. Green's got it all tied up now for the Rockets. Well, once Green gets inside, he has the body control to adjust to the defender there and finish. For Washington, they've gone 2 for 5 on field goal attempts in the fourth quarter. Poole on the wing. Good, and the assist goes to Middleton. Defensively, you can't back off him that much. You don't want to give up easy threes at this stage of the game. Here's Thompson, and he uses the glass on the layup. More good work on the glass there. When it's all said and done, I think rebounding might tell the story in this game. Here's Poole, finding the lane, and he finishes nicely on the layup. Poole's got the lead up to 3 now for Washington. Green finds Brooks. Back to Green. Houston moving the ball around. And the ball goes out of bounds. Last touch by Şengün. That's miscommunication, and we rarely see that happen. Now, here's Poole. Not a lot of room. And the call on the shot sends him to the line. It's going to be on Alperen Şengün. Yeah, Jordan Poole just showing a tremendous level of aggression right there. And so he makes both from the line. Well, consistency is so critical, especially in clutch moments. This guy has got that gene. Oh, and a fast break for the Wizards. Sarr with it. Now guarded by Thunder. And another miss by Washington. Rockets trailed by 5. Oh, and a fast break for the Rockets. And Thompson slams it home. Rocketing off the deck. Thompson showing that youthful exuberance. Time called here. The Wizards decide to talk it over. They're leading. By 3. 1:53 left in the fourth quarter. And now we present it. Substitution on the court. There's 1:17 left to play in the final quarter. Kicks it to Thompson. With that miss, he is now 4 for 7 from the field. Here's Brogdon. Yes, that goes in. Brogdon's got 4 points in the quarter. Poise and confidence. Malcolm Brogdon with the big bucket. To the paint. Here's Thompson. It's good. And he has brought them to within 2 points. And that one sends the bench into a frenzy. I'll tell you, these guys have worked so hard together. Everyone pulling in the same direction. Beautiful to watch. To tie it up. It falls. A huge shot to tie it up. Well, Brooks is always working hard for this team. And here it pays off with a huge basket. Poole, no good. A big-time possession here. Yeah, and their hearts must be going 100 miles an hour right now. Thunder passes to Thompson. To the middle. Here's Thunder. And trying for the go-ahead basket. It doesn't go in. And Brian Keith wants to take a timeout. Guys, we've seen a lot of turnovers in this one. Focus, focus, focus. Just make the simple play. Oh, that is a big-time delivery from Jordan Poole. We see you, young sir. Now a timeout called by Houston. They're trailing by 2. There's 14 seconds left to play here in the fourth. What do you think, guys? And they've got plenty of time to get a basket. Well, they've got to be aggressive, guys, because the defense doesn't want to foul here. Outside, Green. Inside, Thunder.
off target. And so it's Washington who scrape by with the win. They break the hearts of every fan in the building with a dramatic late victory. And Kevin, this is the kind of win you have to take a ton of pride in. I mean, they battled with everything they had and came through when the pressure was at its highest. And that about wraps it up for Greg Anthony.